Good morning, students. Today I am going to take variation of acceleration due to gravity. Okay, students, the topic is variation of acceleration due to gravity. Okay, students, right. We know that the gravity, acceleration due to gravity. So in last class we discussed the formula for G is G m by r square, right? So this is we discussed, right? So what is G? Gravitational constant. Mm is the mass of the earth and r is the radius of the earth. Okay, students, and this is we know that, right? Now here the acceleration due to gravity depends on the geometric radius of the earth. Okay, அதாவது இந்த gravity G இருக்கு இல்லையா, ஸோ எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா geometric radius of the earth. ஓகே, ஸோ அந்த ரேடியஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கு. ஓகே, ஸோ the G value will be various. That means G value changes from one place to another place. One place to another place on the surface of earth. Okay, அதாவது G value ஒரு இடத்துக்கும் இன்னொரு இடத்துக்கும் என்ன ஆகும், மாறுபடும். ஓகே, ஸோ இங்க நம்ம கிராவிட்டி எஸ் எங்க அதிகமாக இருக்கும் எங்க கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ ஜியாமெட்ரிக் ரேடியஸ் எதில் அதிகமாக இருக்குது? ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜன்லையா இல்லை போலார் ரீஜன்லையா? எஸ், ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜனில் இல்லையா? ஸோ லெட்டஸ் இப்போ எர்த்துன்னு இதை வச்சுக்கலாம், ரைட்? ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? ஈக்குவட்டோரியல் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது போலார் ரீஜன்ஸ், நார்த் போல், சவுத் போல், ரைட்? அப்போது ரேடியஸ் எங்கே அதிகமாக இருக்கும்? பிகாஸ் ஸ்பியர்னோனோ எர்த் வந்து ஸ்பியர் அண்ட் ஷேப்னோ, ஸோ அதனால் ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜனில் ரேடியஸ் அதிகமாக இருக்குது. போலார் ரீஜனில் ரேடியஸ் என்னவாக இருக்கும்? போலார் ரீஜனில் ரேடியஸ் கம்மியாக இருக்குது இல்லையா? ஸோ அதனால் G வேல்யூ சேஞ்சஸ் ஆகும். பிகாஸ் the G acceleration due to gravity depends on the radius. So in north region, yes, that means polar region, the radius is minimum. In equatorial region, the radius maximum. Therefore, yes, G value எங்க அதிகமா இருக்கும்? G value is maximum at which region? Polar region. Okay, so the G maximum at polar region. Okay, right? At the same way, G is minimum at which region? Right? Equatorial region. சார் எப்படி சார் இது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். From this formula G, this is G, no, constant. If I remove this constant, we have to use directly proportional. Therefore m by r square. இங்கே m அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் தானே, ஸோ அதனால் அதையும் நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா what will come? G is directly proportional by 1 by r square இல்லையா? ஸோ இதை எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, இங்கே r ஸ்கொயர் ரேடியஸ் அதிகமானா கிராவிட்டி என்ன ஆகும்? கம்மியாகும்.
if the radius of earth increases, the gravity will be decreases. Okay, because inversely proportional. The same time, if the radius is decreases, the gravity will increases. Okay, இது கம்மியான gravity அதிகமா இருக்கும். Right? So therefore, now this statement is correct now. Polar region radius is less, therefore the gravity is maximum. In equatorial region, the radius of the earth is maximum, therefore the gravity is minimum. Okay students, right? Okay, இப்போ polar regionல G value find out பண்ணிட்டோம், and equatorial regionலயும் நம்ம G value find out பண்ணிட்டோம். அப்ப center of earth எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா, the value of G at the center of earth, at the center of the earth எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, the value of G at the center of earth is 0. அப்போ G value center of earthல என்னவா இருக்கும்? 0வா இருக்கும். Okay students, so that's why we said the variation of acceleration due to gravity, the G value will be varies from one place to another place. Okay, so pulsesல என்னவா இருக்கும்? maximum ஆகும், equatorialல minimum ஆகும், at the center of earth 0 ஆகும் இருக்கும். Okay students, right? Do you understand this one? Okay, now shall we go to the next topic? Okay, and the next topic is mass and weight. Mass and weight. So this is the next topic. Okay students, right? Okay, now first we're going to discuss about mass. இப்போ mass என்னன்னு பார்க்கலாம். சரியா? மாஸ்ங்கிறது எப்படி சார்? எப்படின்னா என்ன சார்? ஓகே, ஒரு பொருளில் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறத என்னன்னு சொல்லுவோம்? மாஸ். ஒரு பொருளில் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் மாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ mass is the basic property of the body. Which property? Basic property of the body. Okay, இதை எப்படி சார் டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, so it is defined as, mass is defined as amount of or certain quantity of matter contained in the body. So this is called as mass. இப்போ mass எப்படி define பண்ணலாம்? The amount of or the quantity of matter contained in a body which is nothing but mass. Okay, ஒரு பொருளில் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம மாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ரைட்? ஓகே, and the SI unit of masses, the SI unit of masses, kilogram, it is represented by kg. அப்போ மாஸோட யூனிட் என்னது? கிலோகிராம். ஓகே, this masses is same at the surface of earth. மாஸ் வந்து மாறாது, எங்கே போனாலும் மாறாது. இப்போ நீங்கள் யூஎஸ் போனாலும் மாஸ் மாறாது, இங்கே இருந்தாலும் மாஸ் வந்து மாறாது. ஸோ மாஸ் டஸ் நாட் சேஞ்ச் from one place to another place. Okay students, so mass unit is kilogram, it represented by kg. ஓகேங்களா? ரைட்.
and the next is weight. So I am taking here weight. Okay, weight என்ன எப்படி சார், எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னா, it is defined as the gravitational, right, the gravitational force extracted on its due to the earth gravity alone, right? So இதைத்தான் நம்ம define பண்ணலாம். The weight is defined as the gravitational force extracted on it due to the earth gravity alone. So இதோட மீனிங் என்ன சார் அப்படின்னா, ஒரு பொருள் மேலே எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது, இல்லைன்னா ஒரு பொருள் ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் இல்லையா, எர்த் சர்ஃபேஸ்னா எர்த் கிராவிட்டினால, அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஆன் த பாடி. ஓகே, again I'm telling you, weight of the body is defined as the gravitational force extracted on it due to the earth gravity alone. Okay, so gravitational force அது மேலே ஆக்ட் ஆகிருக்கணும். எதனால், எர்த் கிராவிட்டி alone, எர்த்தோட கிராவிட்டினால மட்டும்தான். அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அப்போ நம்ம வெயிட்டை நம்ம டபிள்யூன்னு எடுத்துட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லையா, செஸ்ஸானோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். ஸோ அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், ஓகே, அக்கார்டிங் டு தட் நியூட்டன் செகண்ட் லா நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், மாஸ் இன்டு acceleration due to gravity இல்லையா, mass into acceleration due to gravity. இங்கே acceleration அப்படிங்கிறது என்னவா நம்ம எடுத்திருக்கோம், due to gravity இல்லையா, ஸோ அதனால் A is equal to G. Therefore I am taking W which is equal to mass into this acceleration due to gravity. So therefore I am taking W is equal to mg. So therefore formula for weight is W is equal to mg. Okay, and we know that the G value is 9.8 ms power minus 2. It is constant, no? Right. So 9.8 ms power minus 2. Okay. Weight அப்படிங்கிறது என்ன quantity அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா vector quantity. Which quantity? Vector quantity. Vector quantity has both magnitude and direction. Magnitude and direction. So it has magnitude and direction. Okay, right. And their SI unit is Newton, which is represented by N. Yes, the SI unit of weight is Newton, that is N. Okay, students, right. Weight of the body varies from one place to another place on the earth surface. அதாவது இப்போ நம்ம மாஸ் வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், மாறாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். பட் வெயிட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு இடத்துக்கும் இன்னொரு இடத்துக்கும் மாறுபடும். சரிங்களா? ஓகே, அப்போ எப்படி சார் மாறுபடும் அப்படின்னா, weight of the body is more at poles than the equatorial region. அப்போ போலார் ரீஜன்ஸில் போல்ஸில் என்னவாக இருக்கும், வெயிட் அதிகமாக இருக்கும். ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜனில் வெயிட் என்னவாக இருக்கும், கம்மியாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ரைட். ஸோ வெயிட் வில் பி வேரி ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு another place on the earth. It is depend upon the earth gravity.
Okay, so weight is more. Weight is more at the pulses. At the poles than at the equatorial region. So the weight is maximum at pulses, that is higher in pulses, lesser in equatorial lane. சரிங்களா? ஓகே சார், இது எப்படி சார் பாசிபிள் ஆகும்? ஓகே, அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். Please listen. If a person has mass 60 kg, okay, a mass of a person is 60 kg. Okay, it stands on the surface of earth. Okay, so their weight, how to calculate the weight? Mass into gravity, no? Therefore 60 into 9.8. So what is their weight? The weight is 588 Newton. Clear? So this is the way to calculate the weight. Okay, right. The same person goes to the surface of the moon. Okay, right. So how to calculate the weight? It's very simple. W is equal to m into g. அப்போ mass வந்து அதே 60 தான், but acceleration due to gravity value மாறும் இல்லையா? Okay, for moon the g value is 1.625. okay, acceleration due to gravity on moon is 1.65. so அதனால அதோட gravity calculate பண்றோம் 1.625. okay, that is equal to 97.5 Newton. okay, அப்போ பாருங்க, earth surfaceல ஒரு person 60 kg இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட weight 588 நியூட்டன் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதே பர்சன் மூன் சர்ஃபேஸுக்கு போனாங்க அப்படின்னா அதோட வெயிட் கம்மியாக இருக்கு இல்லையா? ஓகே, ரைட். See, the mass remains same on both moon surface and earth surface, but the weight only differ. ஓகே, ஸோ அதனால தான் நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன், மாஸ் வந்து மாறாதது, வெயிட் என்ன ஆகும், ஒரு இடத்துக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு மாறும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், the main difference between the mass and the weight is, mass is nothing but a quantity of matter contained in a body. That is one definition. And the weight is the gravitational force extracted on the body, extracted on it due to the earth's gravity alone. And the second difference is the SI unit of mass is kilogram, but here the SI unit of weight is Newton. Okay, so it is constant, but here it changes from one place to another place. Okay students, to understand this one, right? Okay, shall we go to the next topic? போலாம் இல்லையா? அடுத்த டாபிக் போலாம் இல்லையா? ஓகே, ரைட். Right, and the next topic is apparent weight. What is that? Apparent weight. Okay students, right. So what is apparent weight? Okay, suppose a person move up and down in any lift or escalator, the weight of the body, it is not as your actual weight.
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது இப்போ ஒரு பர்சன் ஒரு லிஃப்டில் மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காருன்னு வச்சுங்களேன். ஓகே, ஸோ அந்த டைமில் இருக்கிற வெயிட் உங்களோட ஆக்சுவல் வெயிட்டுக்கு ஈக்குவல் இல்லை, அது ஆக்சுவல் வெயிட்டுக்கு ஈக்குவல் ஆகாது. ஓகேங்களா? தட்ஸ் வை you feel to possess during up and downward motion. It is not same as your actual weight. Okay students, so here the apparent weight is the weight of the body. So I defined it is the weight of the body occur, right, occur due to the action of gravity. Okay, and external forces. Forces act on the body. Okay students, so this is the main definition of apparent weight. இப்போ நம்ம ஒரு லிஃப்டில் மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வந்துருப்போம் இல்லையா, ஸோ அப்போ நம்ம ஒரு வெயிட்லெஸ்னஸ் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம். ஓகே ரைட், ஸோ I'll tell you, a person standing on a lift எடுத்துக்கும். Okay, a person has mass, that is m, right? The weight of this person according to weight definition, W is equal to mg. This is, we know that, right? Okay, so this weight, it is acting downwards, no? Acting நம்ம weight கீழே தானே இருக்கும், because weight is nothing but the gravitational force extracted on the body. It is towards the earth. Therefore, the weight acting downward direction, that is vertically downward, right? According to Newton's third law, every action there is an equal and opposite reaction, no? அப்போ இதுக்கு against ஒரு force எங்க ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, that is upward, that is reaction force. Which force? Reaction force. So the reaction force extracted by the lift surface taken as apparent weight. Okay, again I'm telling you, apparent weight is nothing but the reaction force extracted by the lift surface R. This is R is taken as apparent weight. So apparent weight நம்ம என்ன calculate எடுத்துக்கிறோம், R அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். It is acting vertically upwards. It is acting vertically upwards. Okay, so therefore the apparent weight should be like this. Okay students, okay, the apparent weight, it depends on the motion of the lift, either upwards or downwards or at rest. Okay students, right? Okay, அப்போ apparent weight upwardsல calculate பண்ணலாம், downwardsல calculate பண்ணலாம், restல calculate பண்ணலாம். So it will be differ apparent weight in these three portions. Okay students, right? Do you understand this one? Okay, right.
So up to this we discussed variation of G, mass and weight and apparent weight. Okay students, any doubt up to this? No doubt. Okay students, today class is over, right? I'll give you homework. The homework is mass and weight. Mass and weight. Study the definition of mass in SI unit and study the definition of weight and SI unit. Okay students. Okay, so 2 mark questions. Okay students, that's your homework. Okay students, right? Okay, we'll see you on next video. Okay students, right? Thank you students.